Hey, grab everyone's attention. Sure. Ребята, и пошли. Can you try to move in a little closer? Подвиньтесь, пожалуйста, поближе, чтобы было слышно. Maybe even a little closer yet. Может быть, еще поближе. Ближе, ближе. Галя нет, Кати есть. Как это нет, интересно. Катя здесь, а где Галя? Сейчас она здесь. Галя, Она на минутку пошла к кухне. I haven't seen him in several hours. This is the start of our journey on the ship anyway. Our trip has been a wonderful one through the Soviet Union. Ну, это начало нашего путешествия на корабле, а само путешествие Советского Союза очень этапы. I'd also especially like to take this opportunity right from the beginning of this talk to thank all our hosts. Я хочу воспользоваться этой возможностью и в начале нашего разговора поблагодарить всех. It's really been a wonderful experience for me, and I can't express how much generosity Я бы хотела выразить свою благодарность and good feeling I felt. и свои самые лучшие чувства, которые я испытываю. And I think I'm speaking for Я everyone. говорю от лица всей команды, от всех присутствующих здесь. Thank you. Спасибо. Just with one here. Прямо здесь. The safety of the ship and the safety of each other Безопасность друг друга. on this long trip that we have across the Atlantic. Во время этого очень длинного путешествия, когда мы должны будем пересечь Атлантический океан, It depends on each one of us. это зависит от каждого из нас. And there's no one that is not an important part. Everyone is very important. И здесь нет никого, кто бы, так сказать, не являлся важным. Каждый важен. We all have a lot to do to get this ship to New York. Нам вообще придется много поработать для того, чтобы добраться до корабля в Нью-Йорк. And so it will seem abrupt maybe, but we must throw ourselves to that task. Но я думаю, что мы преодолели все возможности и сделаем все возможное, чтобы выполнить эту задачу. This of course includes water, Это также включает воду, конечно. and where this ship is here, И там, где находится вот этот корабль, that's where we'll move in the morning мы утром двинемся в сторону этого корабля, to take on the water, and we'll probably take on our diesel fuel there as well. ну, для того, чтобы испытать, и да, и чтобы взять горючее, This will happen in the morning. это будет утром. We also have supplies already on board У нас уже for есть our food, запасы, еда уже на борту. and those must be stowed, and more will come tomorrow to complete our store of Но это будет, supplies. надо будет разложить по грузовикам в хранилище и еще привезти I don't know when we'll then leave the dock to be on our way, Я не знаю, когда мы выйдем из дока, чтобы отправиться в путь, but it will happen as soon as
all those supplies have come and the fuel has come. Это произойдет, как только мы возьмем уже припасы и как только возьмем горючее. And that appears it could happen by tomorrow evening, or it may be Thursday morning. Это может произойти между завтрашним вечером и утром четверга. В любое время. This chart is not large enough to include our entire voyage. Но этот масштаб недостаточно большой для того, чтобы включить вообще весь наш маршрут. This is an indication of how far we have to go. Это я определяю, наверное, насколько далеко мы должны пройти. But we are in Leningrad over here, Находится в Ленинграде, вот здесь. and we will make our way through the Baltic, И мы пойдем через past Балтийское Denmark, море, пройдем мимо Дании, through the Skagerrak, Through this place here. через Скагеррак, across the North Sea, пересечем Северное море and pass between the Orkney Islands and the Shetland Islands. и пройдем между Аргентиной и Шотландскими. Шетланд. And then from that point, И вот с этого места are bound for New York, мы направимся в Нью-Йорк. way down there. А вниз туда. Now, to do that, Для того, чтобы сделать это, we follow a great circle route, which is the shortest way. мы пойдем по большому кругу. And it roughly follows a track that actually is already on here. This is the track of the Tevega coming the other direction. Ну и здесь уже есть проложенный путь, это путь Норвегии, который прошла в обратном направлении. So, well, they could do it this way, so maybe we can do it. И если они могли сделать это по такому пути, я думаю, But if we have time, and there's a chance that we will, но если у нас будет время, а мне кажется, что шанс у нас на это есть, у нас будет время. one stop that we might consider is Iceland and the city of Reykjavik. We'll have to consider that as we approach. Ну, мы должны будем тогда решить, когда подойдем. Several other options exist. Существует еще несколько других вариантов. One is St. John's, Когда Newfoundland, Ньюфаундленд и Сент-Джонсе, and Halifax, Nova Scotia. There are several cities in Nova Scotia that are и, run. да, ну и там, возможно, несколько городов Новой Скотии. Of course, our route may change. It is affected by the weather. Конечно, наш путь может измениться в зависимости от погоды. But that's the plan we start. Ну, это тот план, с которого мы начали. I think everyone does, but Пока я ухожу на списках, я предполагаю, конечно, что я такое. Мне кажется, все знают. there have been so many comings and goings that I want to make sure. Так много было всяких комментариев, что я все-таки хотела убедиться. I'm captain on today. Я капитан, My name is Greg, меня зовут Грег. and I'd be pleased if you called me just that. Я с удовольствием зовите меня просто так. So that you know, I've sailed, and my family and I have sailed Tevega twice before in transatlantics. Но я видно знаю корабль Very well. очень хорошо. Первый помощник капитана по состоянию. Sergey. Сергей. Sergey, I did not know your last
do is ask each mate to introduce themselves. And beginning with Sergey. Анкетные данные, пожалуйста. Я яхтенный капитан. I am yacht captain. Но мой диплом яхтенного капитана любительский, только для спортивных судов. Я имею опыт плавания и командования. На парусных судах под размещением до 20 тонн, площадью парусов до 100 метров. 100 метров, да? Он это Альберт Нешман. He, of course, has been organizer of. А есть еще другая обязанность. I just want to say at this point, in fact, In the United States, I've gotten most of my experience on sailing vessels of boats that are called either sail training vessels or school ships. Ships that have В students. Штатах большую часть опыта я приобрел на суднах, которые являются учебными, которые являются школами на кораблях. I've been making my living as a sailor. It's my full-time profession. Я зарабатываю себе на жизнь тем, что я плаваю на кораблях. Я моряк, это моя постоянная работа. And I've been working as a professional sailor for about 9 years. On a sailing vessel. Where I finished a 3 years term as captain of a boat called the Clearwater. Ну и перед приездом сюда я закончил курс по обучению 3 семестра. Да, 3 семестра пересек Атлантический океан. One as first mate on Cape Vega, И я был первым помощником капитана. Первый был на дизель. and one as a ship's carpenter on a schooner called the Pride. И второй раз, Good trip, ну я надеюсь, что наше путешествие будет удачным, safe trip. безопасным. Hope we get to know each other really well Я надеюсь, что мы хорошо узнаем друг друга, and learn from each other. научимся друг у друга. And you'll find out more about me and I about you as we trip. И вы больше узнаете обо мне, и я больше узнаю о вас. I, 3 years ago, No sugar. I started this beard when I came to Tevega last time I was clean shaven. Ну, последний раз, когда я пришел на телегу, я был гладко выбрит. The day I got here was the last time I shaved, 3 or 4 years Ну, ago. и 3-4 года назад, когда я попал на телегу, последний раз, когда я брился. I think in New York, Oleg will have a beard like this. В Нью-Йорке у вас, ребят, у всех такие бороды, как у меня. I'd like to say, Я хотел сказать, I'd like to say that both Sergey and Oleg have done a great job while we've been here что Сергей и Олег проделали большую работу in Leningrad and while we were in Moscow. и в Москве, и в Ленинграде. I don't know how much work they actually did, but I know what I did see of it was a huge amount. Must have been a very, very huge amount. Но я не знаю точно, сколько и какую работу. Научные исследования. Well, I'm doing research. I'm a researcher. Я физик, экспериментатор, кандидат наук. Well, I'm a physicist. I'm doing experiments. I'm a master of science.
спорт мое большое хобби. But I'm doing sailing. It's my hobby. Я 17 лет занимаюсь парусным спортом. I've been sailing for 17 years. Я вырос от матроса до яхтенного капитана. Well, I grew from the sailor till the captain. Or I developed. Обойти вокруг света под парусами — моя большая мечта. It's my dream to cross the Atlantic in a sailing boat. Around the world. Good place to start. Это первый шаг, наше путешествие, первый шаг к осуществлению моей мечты. And I think that this trip is the first step to fulfill my dream. Yeah. Не буду отращивать такую же, как ты. Today I'm going to shave and I will try to grow up the beard. Тем более, что я забыл свою бритву дома. Besides, I forgot my razor at home. If he does this, maybe I'll shave when we get to New York. Все по-английски, да. Okay. Thank you. Mean from the seasickness is job to work. Если человек будет занят, он качественный. If you are busy, you won't have seasickness. Я надеюсь, что я буду безработный в этом походе. I hope I will be jobless. I won't have the job. Буду заниматься тем, что занимается вся команда. I will be doing that all other people do in addition. Мне бы хотелось сказать несколько слов о Дмитрии. I would like to say a few words about Dmitry. Depends on your demands. I would like to add a few words. Не ради меня, не ради его желания тщеславия, но только с уважением к саму, который находится. Well, I would like to be addressed Father Dmitry not because of me, but because of the respect I feel towards the church. Я очень молодой, я всего 2 месяца. Я всего 2 месяца, очень молодой. Well, I'm Father Dmitry only during the last 2 months. Я сам еще не совсем привык. And I didn't used to be called Father Dmitry. У меня первый степень священства, и я не совершаю таинств. Well, I've got just the first grade and I can't do the service. Я сослужил. I can't do the ceremony. I can only assist doing the ceremonies. Well, we forgot to mention the organization which Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. the people who are going, they should save themselves by ourselves. Nobody help. Поэтому я беру на себе такую смелость от лица, так сказать, организации, That спонсора этого on мероприятия. behalf of the organization which financed the trip, И от вашего лица хочу поблагодарить коллектив Центра НТТМ, который выделил финансовую помощь на оснащение этой экспедиции. Центр. and on behalf of our 2 teams, I would like to thank the Center of the Scientific Technical Research for financing this trip. What Warren and Galia will be doing is Ворон и Галя, helping us learn more. они нам будут помогать Excuse me. Простите, пожалуйста. We have several ongoing studies that were started by the first leg group. Но у нас сейчас будут здесь проводиться одновременно несколько исследований, которые были начаты уже первой командой, That include включая в себя
towing and for samples of plastic debris and tar debris, various ocean pollutants. Ну, мы будем брать воду на образцы, замеры на загрязнение. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Царю небесный, утешитель души истины, ежевеки света исполняя, сокровище благих не подателю, принеси земли и очистены от всяких скверны, и спаси миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже помиловать и рабов своих, и простите всякое прегрешение, вольное же и невольное, и благословите путешествия их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже послать им ангела мирно, спутника и наставника, сохраняющего и защищающего, заступающего и невредимо соблюдающего от всякого злого обстояния, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже покрытие их и невредимых соблюсти от всех вражьих наветов и обстояний, и беспакостны препроводите и возвратите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже безгрешные мирные путешествия и благополучное воздравие, возвращение во всяком благочестии и честности подать им, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сохраните их невредимых и неборимых от всех видимых и невидимых врагов и лукавых человек озлобления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже благословите благое их намерение и благополучно к пользе душевной и телесной сотворите своей благодатью, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ныне и присно, и во веки веков. Постары, Бог Господь, и вися нам благословен гряды во имя Господне. Господи, вися нам благословен гряды во имя Господне. Господи, вися нам благословен гряды во имя Господне. Господи, вися нам благословен гряды во имя Господне. Вот есть Сын Христе, только ангела Твоему рабину. Богородице, спаси нас. Святите
славный великий княже Александре, моли Бога о нас. Вере прибегаем, к милости моей избавителя, благодати Господу Иисусу. Спаси от грех, рабы Твоя Богородице, яко все помоги, Тебе прибегаем, яко нерушимость Тебе предстательству. Призри благосердие себе, Богородице, на моей любви. Многое число. Надеемся, что ваша яхта, ваш коллектив, все благополучно достигнут дальних берегов Соединенных Штатов Америки и благополучно войдут в порт Нью-Йорк. Это знаменательное событие в вашей жизни, да и в нашей жизни, потому что рамки демократии и гласности расширяются. И вот мы с вами уже служим молебн на корабле о благополучном пути. Come here. Ask Dennis. Look. Wait, would you take my camera up and take a few shots? Yeah, I'm gonna be down here. Where is it? Maybe. Check the head. We got some plastic buckets just recently, which one of them might make a good trash can. Остановите границу перешли. Вот уже Марл борода стал. Смотри. On the helm and ready? We're ready. We're ready. Go. Ready to go. You gotta check out that sky over there? Yeah. Go. We sailing right into it. Yep. But don't worry, I'm steering, so I won't hit it. Well, that's what I'm worried about. That's what Mike says. But don't worry, Mike's up here, so we're in better shape. Uh-huh. Yeah, right. Sure, buddy. Sure, buddy. Hey, nice shirts. Nice shirt. Hey, thanks. Okay. Yeah. I used to wear shirts like that before my dad got a job. My dad still hasn't gotten one. А? Сейчас прямо на стол до приемного.
what I would like to do, I certainly go through begin by taking off the stern. Then I go to sleep. We can also take off the back. Undine. No. Yes, to begin. Then we will. Then we will have to. We may have to shift the number 3 line, which is further aft because of its length. And we will also. So we'll hop it from there. Here. From the first one? From where it runs now, where it is now. And the number 2 line, and number 2 line will just take up on as the ship rides back. We'll ship back. Then we're moving the boat back. And to do this, you must first come forward a little bit on the spring, number 2, to get the stern away from the docks. So then I can back. Then I can back, and we will hop the line and take up on number 2. We'll hop number 3, and take up on. My style. No mess, no fuss. Change. It's a change. Great. Left. Number 2 is it. Заберите Алину. Bender. One foot. Гранаты на борт! Нос! Бендерс оф! Володя. Гранаты на борт! Бендерс оф борт! Sprint is clearing. Clearing! 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 1 meter! До свидания! Power left! Closing! Train is closing. Okay, you're clearing! What's that line hanging, John? It's one of those jib kind of things.
All right. Whoa! Whoa! I can't believe it. Wow. Why? Why not? Ah! Congratulations. Feel the swell. It's for MTV, Josh. Come on, you gotta do it with no hands. If anybody's not doing anything, we can drag some lines forward and put them up in nice bundles and be able to stow them. Yeah, let's do it. Oh, you're busy. Let's get ready. С такими веревками мы еще не работали никогда. What do you say? You must have only been this high. Yeah.
ты ему сразу сказал, раз тебя хорошо застраховал, вы далеко не уплывете. А, Это говорит, что откуда он знает? Откуда он знает такие подробности, которых я не знаю? Он мне говорит, ты не боишься? Я говорю, я застрахован на 20 тысяч валютных рублей. Он говорит, ну все ясно. Was blocked in ice in Antarctica. Oh, it was. Say that louder for the Big mic. company for rescuing. This vessel was blocked in ice in the Antarctic. Okay. Газеты читать надо. Некоторые девушки. Нет, а потом это боится, правда? Какой он весь сухой у нас? High technology. Soviet high technology. Take pictures of places that no American has ever taken before. Oh. The whole idea of it is so overwhelming. It's Soviet spying. heavy duty uplink city. Heavy duty spying. Look at all these different antennas. Look at all this. No, I don't think that's for cooking chicken. It will cook chicken. It will cook These chicken, things are intense, but I don't huh? think they designed it to do that. I like this one up here. These are wild. Look at these things. I like these cones. Look at these cones here. Look at this place. Here you have the old KGB headquarters. Yeah, it looks like a war relic. This is where they used to hand out the soap rations. Is that Yakov? I just looked at the chart. It's like straight and narrow. No. Let's take a picture of Leningrad. In case you didn't know. Yes, they did.
here for a little while. Мы здесь будем недолго, но лучше не очень короче время. Some of the things that we need to do today are the most important that we Несколько will do all вещей, trip. что мы This is very должны important. делать сегодня, это одни из самых важных. Finish stowing of the ship. Тогда кончаем поставлять все вещи. And then we'll be ready to go to sea. Тогда мы будем готовы уйти в море. Свет, пожалуйста. Make sure that the faucet in the sink is off. Воды. Use plenty of water to flush them. Showers are a possibility, and I will ask you to take a shower. Only every 3 days. Maybe the day where you have all day off, the day where you do not have, where you're off from 7 in the morning until 7 in the evening. Shower also as well. Shut the water off, get wet, shut the water off, soap up, turn the water on. Снимайте душ, то же самое. I'm sure by now many of you have noticed these funny types of plugs that we have on the ship. Наверное, вы уже заметили это фильтр. Nikolai have the same list? Yeah, he does. Mike can probably go for Americans and Nikolai for Soviet. That's how we did it in the engine. Yeah. Yeah. Они сами Yeah, I was wondering, I thought I had asked Nikolai, but Well, actually, yeah, we both have the same thing written down. The 3-prong outlets are for 110 AC and also 110 DC at night. And the 2-prong plugs are for 220 volts. At night, when we shut down the generators, you must unplug anything that you have in the 110 outlets, like radios or battery chargers or whatever you may have in there, because they may fry. Nikolai? Переменного тока, если здесь постоянного, но я же многим рассказывал об этом. Значит, 21 час вечера переключение идет с переменного тока на постоянный. В это время, значит, должны все приборы выключены из розеток быть. Каждый день в 9 вечера. Иначе все сгорит. Приборы сгорят. I think the best idea is, if you're not using it, just make sure that it's unplugged whenever you leave your cabin or whatever, and that'll just ensure that it won't be in there when we make the change. What we were thinking of doing is to give the signal when we shut down the generators. We'll flash the lights, and then you'll have 5 minutes to make sure that your stuff is unplugged, and we'll switch from AC to DC. We'll also make a general announcement around the ship just so that everybody knows. I do not want the portals open at any time, even in port, Даже когда мы without my being, unless I am personally aware that they are open. он сам знает об этом. So I am assuming from this point on that they're closed. Что он сейчас What about deck hatches? I think maybe everyone is aware already, but absolutely no smoking below deck. это совсем нельзя курить вниз. Be aware that is there fuel there? Yeah. There's gas both after the chariot. There's fuel after the chariot, after the steering. And there's fuel in the Тоже есть теплые. in the reservoir.
И около шлюпки. Причем это топливо, бензин. Это очень надо внимательно смотреть. Вот здесь вот между там, где подвижные двигатели. Да, где подвесные моторы, там есть бензин. Это очень опасные места. We'll translate it after. And even then it will be in moderation. Тогда даже должно быть moderation. И очень It is relaxed. Spare. Sparing. Sparing. Значит, несколько дней рождения. Неужели до этого дня рождения? Spend some time in the galley. Я сам буду работать в кампусе. Настоящий лидер. Real leader. I also ask that when people are clearing, that people clear their plates. Я слышала еще одна Нет, требования. This would also include when we stand anchor watch, and if there are a few people. Получается, когда мы стоим, Although this will of course be very rare. тоже редко бывает. Oh, these jackets and will be worn as well if there's heavy weather even during the day. Мы тоже будем использовать эти, когда это плохая погода. И даже днем, да. Есть вещи, которые как недобрые Для океана. для океана. Нехорошо. Хорошо. Such as plastic. Пластика. The plastic we will keep for it. Это мы поставим на лодке. But cans, paper, anything Бумага, else, банки, anything else will have to но еда такие мы бросаем. Можно бросать. This will happen often with the dawn watch in their cleanup. Обычно будет сделано как с 3 до 7 в этой вахте. And at that same time, they can wash out the containers. В то же самое время вы можете помыть коробки, контейнеры. What I would like is that we try to not throw anything overboard for a period of time, however. Давайте попробовать не бросайте за борт самый. Until we exit further and are in more open waters. То время, когда мы будем открытый океан. Беседовать на наших встречах, And those subjects or topics that you want to discuss during our meetings, которые будут ежедневными, which will be ежедневные, каждый день, each day, which will take place every day, daily. Но спустя некоторое время, как здесь, просто мы наладим сам процесс на яхте. We're gonna figure out the process for. Right, once we get our regular routine or schedule together. Я думаю, это будет дня 2. It'll be a day or 2. Но за это время я прошу, чтобы каждый из вас это сделал. I ask that each of you do this, that you write your topics down. И на листе бумаги не используйте, пожалуйста, правую треть. Don't use the last third of the piece of paper, the right hand side. А против тем, которые написаны, если вы к ним испытываете интерес, вы ставьте свою отметку в виде плюсика.
И мы начнем с тех, обсуждать те темы, которые получат больше всего отметок. Okay, so in the third column, if you're interested in the theme that's written, in the other column, write your name, and then we'll discuss first those topics that people are most interested in, that have the most names. Это связано с семинарами. Мы не будем замыкаться и с неформальным общением. It's going to be both for the more formal seminar type things and informal. Это будут как научные семинары. It'll be for our scientific seminars. Неформальное общение. Informal discussions. Музыка. Music. Окей. Надо раздавать как? Distribute, pass out. Pass out elephants and not cannons, cakes. T-shirts only. Distribution, yes. Distribution of elephants and cakes. Free stuff. Let's see. Free stuff, yes. Это вот сапог. Хорошо. А пойдем давайте. Ладно. Нет, это большое. Андрей Петрович. Спасибо большое. Большую. T-shirts here. Come and get your T-shirts. Extra large. XL. Excellent. T-shirts here. Come and get your T-shirts. Come and get your T-shirts. Thank you very much. I'll take a massage and change for... No. Это для очков. When is small? Small. There's only one small. You got the last one. Got Thank you. Medium, large, extra large. Extra large. Medium. I mean large. Large, medium. Это большой. And this is excellent. Extra large. So don't let all this talk scare you or anything like that. Да, пусть эти все разговоры вас не пугают и не сбивают вас с толку. It's just that we have to prepare for it. Просто должны быть готовы. But it's not likely we have any difficulty. Но не значит, что это все будет случаться часто, что это будет для нас очень сложно. So as far as emergencies go, you can think of them in 4 different areas. И в случае, несчастном случае, в случае какого-то необходимости, 4, таких райончиков. They're all very serious and require the crew to react in a certain way to take care of the problem. Они очень серьезные и требуют от всего экипажа совместных усилий для того, чтобы... The one would be if a person fell overboard. Первый, значит, это если человек упал за борт. Another one would be if we had a fire on board. Второй, если пожар на судне. Another one would be if we had a collision with another ship. Третий, если мы столкнемся с другим судном. And the last one would be if we had a problem with this ship and had to abandon this ship if we were sinking. И четвертый, это если у нас будет пробоина и мы будем тонуть. And those are the 4 things that we'll think about and ready ourselves for. Это решает ваш помощник. Нужно вам сейчас воспользоваться или нет? Or up to the captain, then, if the captain Или decides. капитана. But if the weather is very bad, you might need to wear one. If you're going to be working aloft for a long time and working, you might need to wear one. Okay? If you're very seasick, even if the weather's not that rough, but if you're very seasick, you might be asked to wear one and clip it all the time, И right? погода даже не очень плохая, но у вас очень укачивает, вас могут попросить надеть страховочный пояс. And there may be times when we rig up special lines on the boat to clip into. Возможно, мы вдоль борта проведем специальную веревку, чтобы вы могли на самой корабле подойти к человеку, тогда мы спускаем. Maybe we have to go. Drop on gasoline here. Smoking it.
Да, находится спасательный шлюп. These are survival suits for keeping you alive in very cold water. Это спасательные костюмы, которые позволят вам выжить, если очень холодная вода. They go right in over your clothes, right on over your clothes and Они everything. надеваются на всю вашу одежду. Then you zip it up. Потом это застегивается на молнию. It closes right around your head. You close everything up. Вы закрываете, еще закрываете голову, лицо. It has reflective material on it to find someone at night. Отражатель, да. And you can blow in it to inflate it a little bit to help you float. Да, и вы можете его надуть, это поможет вам. С корабля, то мы будем разделены на 4 группы для этого. I think anyway. I think that's how the captain will organize. Я не знаю, как точно капитан это будет организовывать, но обычно 4 группы. He's working on all that organization right now. Да, он как раз разрабатывает всю подобную организацию. So maybe it'll be 4, maybe 5. Может быть, это будет 4, может быть, 5 групп. But you'll notice we have 5 life rafts. У нас есть 5 спасательных плотов. 1, 2, 3, 4. And that's if there's 4 groups, that means there's 1 extra in case one of them doesn't work properly. Значит, если специально разработан. There's a Tevega worth to sink. Если Тевега будет тонуть, These life rafts are. This would release automatically from the pressure of the water. то автоматически давлением воды он высвобождали, вам это необходимо. You don't have to wait for the ship to sink. Вы не должны ждать, чтобы утонул корабль прежде. And to do that, you just kick this button. Значит, для этого вам надо просто ударить ногой по этой кнопке. Pull this out a little bit. Вытаскиваете это. Throw it over by hand. И кидаете на руках. Pull this and that one inflates. Потом выдергиваете вот эту. Water in it. В каждой группе будет вода на борту. Well, Scott. There's water we would take with us, and I think there's. Okay, let's get out of here. Stay here. I have one other thing I forgot. Anytime we're in conditions where you need a life jacket, then you also need to wear the light. This can just go around the life jacket or around your arm. Okay. It should be high on your body. Okay. And these are very expensive. They're very easy to lose. They're not ours, they're Tevega's. We have to be very, very careful with these because they're loaning them to us. So that's why we don't have enough for each person to have one. We'll switch these from watch to watch. You turn it on. You turn it on just by turning this. And they're very bright at night, very good lights. Okay? Adios. Это нехорошо. Это великолепно. Not just good, it's great. There's Mary Wonderful man. Well, I'm toasty. After закладывается and what is it? Swap. And swap one or
one or two bolt. Maybe two. Okay. After this, belay. And coiling. Just as a courtesy to the people who are working out here also with you, whenever you step down into the bow net or onto this wire, before you do it, you say, I'm stepping on, right? So you don't like bounce it and throw them off balance. And the same thing when you're stepping out, right? You say, okay, I'm stepping off now. And so the people who are working out here can be anticipating the differences. Josh, what happens to these lanyards when the jib is up? It's also here, or They get balled up and tied, just like the other ones, like this. окей. Они всегда здесь и уматываются в небольшую бухточку. Yeah, maybe. Очень быстро обдирается и становится вполне. Right. Okay, so we'll have to see about this. Okay, so this is an override. Whenever you're working a winch, be watching for this. You can even get it on that side if you're pulling in and there isn't very much resistance from the sail. If this sheet is slack and you pull in real fast, you can also get an override. Когда есть возможность, вот, и нет сопротивления ветра, то есть парус положится, надо выбирать руками, вот, и только потом накладывать один шлаг на лебедку, вот, а потом уже второй. И потом уже начинать работать ручкой. So just be watching for them. What we've been doing in this group, we've been discussing expectations of the seminars, when they should happen, how often they should happen, and what they should be on. And Slava and I are writing down frantically the ideas. And do you want to tell me when you want to start? Значит, чем мы занимаемся, да, и вот это частичнее эмпирического процесса, в котором Элма, Слава, Грех и Эл будут решать, что выбрать, да, какие темы более интересны, да, и какую форму But we will remain flexible too. Да, но мы не будем жесткими в этом. I would like to start this one maybe a little bit differently than the others, in that maybe we could discuss just what our expectations are entirely for the trip. Personally, what we want for ourselves out of the trip. Может, мы начнем немножко с другого, чем мы начинали с остальными группами. Я хотела бы услышать. No. Я очень So хотела United States better. Соединенные Штаты. Yes, I read many books about USA. I know American writers, but no modern, more classics, just Jack London and Mark Twain and another. Jack London, in my younger age, was my likest writer. Now, okay. Okay, значит, no USA. I'm very interested begin friendship with American family. It's very interesting to live in American family. Maybe invite them in my family, and very interesting. But it's, I understand that it's very difficult change children. On the holiday, on free time,
2 weeks, months, children from Soviet family in American and return. Maybe. And these boy, girls know American people, English language, как сказать, обычаи, вот, обычаи другого народа. Traditions and very, very things. Вы поняли, что он сказал, да? Олег? Да. Ну, в двух словах смысл я поняла, да. Ну хорошо. Мы давайте тогда, чтобы подойти более конкретно к этому вопросу, начнем с каких-то формальных моментов. Let's begin with some formal things, points of this problem to get closer to it. Ваше мнение, как часто мы должны встречаться вместе? What do you think? How often should we meet our seminars? Чтобы обсудить какие-то вопросы. To discuss some problems. Чтобы была возможность выступить какими-то интересными сообщениями. To report some interesting things. Сказать о том, что их волнует. To tell about their own problems. Узнать друг друга. Get to know each other better. Ну и, конечно, попытаться как-то решить наши общие проблемы. And of course, to try to solve our joint common Найти problems. взаимопонимание и согласие в нашем маленьком доме, в котором мы сейчас оказались. And to find agreement, to come to an agreement to good life in our little house, home. Который мы найдем друг другу. Определить, видимо, нашу будущую деятельность наших ассоциаций, советской стороны и американской тоже. That task, we should find some agreement, we should meet each other on the way of our both associations, Soviet and American Association. Для этого, видимо, так сказать, два пути есть. Во-первых, это такое повседневное общение, наша общая работа. Two ways on this way. First ways are our everyday work, and the second is Личные контакты. Some contacts. Какие-то, значит, мероприятия, которые предполагается наметить, я хочу предложить две темы для таких Some official events and общих бесед. to suggest two topics of this of discussions. Во-первых, на одной из встреч я предложил бы нашим руководителям Эми и Славе рассказать о деятельности наших общественных организаций, ассоциаций. At one of the first meetings, he'd like Emma and Slava to speak about the task and the history of our two associations, of our what? Of our two organizations from American side and from. И вторая тема, если у нас есть подготовленный человек, который мог бы ее развить, осветить, это, я думаю, может быть история взаимоотношений наших стран. It could be a history of relations of our two countries, States and Soviet Union. И, если можно, Для меня это уникальная возможность завести вот именно, да, личные контакты. Нас всего 46 человек. And that our opinions and our attitudes are not affected by anyone else but ourselves. So that in a sense, Чтобы наши впечатления, наши мнения друг о друге не определялись чем-то еще, кроме наших собственных. either by the media or by our governments. Да, не средства массовой информации, не правительство.
and that in a sense, the 46 of us have a chance to start completely fresh and new, with nothing already in our heads about each other. Да, и мы должны совершенно, так сказать, чистыми начать наши взаимоотношения на корабле, без всяких задних, так сказать, мыслей, да, всяких затаённых. С открытой душой. Да, с открытой душой. And that for me to be able to take back to my country that new knowledge that started from nothing and grew in these 6 weeks is the most important thing for me. Я хотела бы привести, so to start, for example, tomorrow, about the countries, yeah, about the countries. Я думаю, что такой конкурс будет организовать сложно. Slavic thinks it will be very difficult to organize. Потому что очень трудно поставить всех участников в одинаковые условия. It's very difficult to put all the participants in the same conditions. Трудно считать очки. Почему? Да. Можно, например, так. Можно сейчас можно, прости, я да, договорюсь. конечно. Но можно просто такой конкурс подвести итоги, поручить кому-то конкретно. Разумеется. По этим выступлениям, которые были. Наиболее удачные выступления мы отметим каким-нибудь призом. Я думаю, Кок нам поможет. I think that the most successful reports we should prize with something, and Kok will help us. Слава, например, можно ведь, собственно говоря... Советские люди спрашивали американцев, и те отвечали, что они знают про Америку. Ну, о наших странах. And it will be interesting if Soviets will ask Americans, what do you know about the Soviet Union, and you answer us, what do you know. Yes, and it will be interesting to check first, what do you know about your country, your own country, and what do we know about our country. Maybe we know more about your country and you about our country than we know. Хорошо, я думаю, что это очень интересная идея, и ее надо разрабатывать. I'm very interested and excited about the idea of us coming together and talking about things formally and informally. Да, для меня очень важно, и я очень взволнован тем, что у нас есть возможность все вместе собираться и обсуждать разные... Have conversations with. Что люди, с которыми у меня были возможности поговорить. And in terms of being able to open up a whole new part of the world that I'd never seen before. Я открыл совершенно новый мир, уголок мира, который я никогда раньше не встречал. And it pretty much been hidden from me as I've been growing up. И который был от меня скрыт, пока я учился, когда я рос. And I would be interested in leading or helping to lead one or more seminars that would involve talking about our childhood, our family, our schooling. Я бы хотела провести несколько семинаров о нашем детстве, о школьных годах. О семье. О семье. I also would. I don't know if the seminar setting is the best place to do this, but I would really like to spend a block of time each day working on Russian language because я бы хотела, чтобы большое время было отведено для изучения русского языка. For me, it seems like the most helpful way to do that is one-on-one with a Russian speaker, and maybe we could do some. Наиболее удачным было бы один на один call. Не дослушал до конца. Неофициальное. And the informal contact. То есть, если я тебя правильно понял, то ты против, не надо ничего организовывать, Почему? Да? Можно организовывать все это дело, потому что, наверное, сложно так собраться все вместе просто. Я думаю, что может быть против жестких очень программ. Нет, правильно, мы должны иметь гибкость, иначе мы пропадем. Да. Не посещение, а в общем добровольное. Интересно идет. Мне очень интересно узнать просто о каждом из. It would be interesting for him to get to know about the story of every person, each person. Okay, individual history. Yeah.
many different types of seminars available as Я бы possible. хотел бы увидеть столько возможностей семинаров, сколько только возможно. Recognizing that we are many different types of people, Но принимая внимание, что мы все-таки несколько здесь люди различных типов, that in fact diversity is one of the things that gives us strength as a group. и diversity, the Difference, separating, variety. И наше различие это то, что нас, в общем-то, делает группой. That it would be best to respect each individual's desires as to whether to attend a particular seminar. Было бы хорошо уважить, так сказать, пожелания каждого в проведении этих семинаров. And I suggest that in order to make the most of the learning opportunity, И я, то, что я хотела предложить, это сделать более чем просто обучающим, так сказать, возможность научиться чему-то. that the final seminar of each week Последний семинар каждой недели be made up of reports from people of all the individual seminars of that week. были, так сказать, состоял из таких заключительных, ну, не докладов, сообщений людей, которые были задействованы в течение недели в разных семинарах. Для информации. Для информации. As far as my personal interest, Что касается моего личного интереса, I have an interest in the way people structure their societies, мне было бы интересно узнать, как люди представляют себе структуру их общества. and in the problems and opportunities arising from those structures. И Very much appreciated if everyone took these on as a normal watch duty, and they're also a great starting point to look into scientific matters more deeply and to begin other projects of an elective nature that people are interested in. We're very interested in hearing what scientific things people want to do beyond seminars, but actual practical experiments that we can do on the boat. Значит, мы бы хотели, чтобы вы к этому относились как к нормальной работе на вахте, достаточно важной и так далее. И мы бы хотели, чтобы вы были больше заинтересовались научными этими проблемами. И если вас интересуют какие-то отдельные научные проблемы, обращайтесь, они сделают либо семинар, либо, если вам интересно, вас обучат каким-то, в общем-то, экспериментальным моментом научной работы. The zeta effect of weightlessness. Right. Josh was referring to the effects of weightlessness in the forward cabin that happens when the bow comes off, or the ship comes off a wave and everyone floats off their bunk. Want to eat with a fork, you might be able to. We'll bring up a little container where we can wash and rinse the forks up here, little plastics. So we'll just recycle it up here. У нас не хватает тарелок и ложек, мы принесем сюда контейнер с водой. Brave? Brave? Chief? Brave. Brave пожарник. American пожарник. Soviet. I'm talking about Slava. You know that Soviet пожарник is more brave than American. Because Americans have the special suits, have special, yes, and Soviet nothing, have nothing. But they struggle against fire. Oh yeah. More brave.
more brave. And the Soviet sailors more experienced, you understand too, because they have no only for safe as you have. Yes, they cannot save. Right. That's why the struggle for the ship to the end. Yes. Tell Yes. What the Soviet sailors have more what? They have no American yachtsmen don't have safety irons. The risks are a lot greater. American yachtsmen Just only walk, some walks. Swine, kiss my boot. In those cabinets with all the other emergency gear. Вместо того, чтобы у нас каждый вакуум имела, я просто положил вот туда, в тот ящик, где у нас находится все аварийное снаряжение. So it will just be in there all the time. If anybody needs it, you just get it. Просто если кому-то она нужна будет, нужно будет взять оттуда. And where will the other one be? I'll keep the other one as a spare in case something happens to this one. Ну, а другой хранится как запасной, если что-то случится вот с этой аптечкой. We'll do a drill and hope for it. Ну, а потом вот проведем тренинг. Everybody knows what life raft they go to? Все знают, на какой спасательной лодке каждый приписан. And the people who have to bring the emergency bag or the water, И you все know знают, that you go there. кто приносит аварийную сумку, кто отвечает за воду, за все остальные. So we don't need to talk about that. You just follow those instructions. Ага, значит, нам не нужно больше повторять, это просто будет уже следовать тем. Remember that at the same. Okay. But remember that we also have to tell each other too. The signal isn't enough. We'll also tell each other. Помните, что мы также должны говорить друг другу об этом, сигнал это недостаточно. For example, Ну, например, if there's a fire below deck, you need to tell everybody below deck before you come up and sound the alarm. если пожар под палубой, вы должны всем сказать под палубой, что пожар, прежде чем челики поднимется наверх и податься. Если кто-то окажется за бортом, дополнение к сигналу тревоги. Everybody should call out loudly to everybody all over the ship the words Te Vega, Te Vega, Te Vega. Каждый должен громко кричать слова Те Вега на случай человека за бортом. And right now we all know that means that someone has fallen over. И сейчас мы теперь знаем, что это будет означать, что человек за бортом. Or it means that we're doing a drill to practice that someone is fallen. Или это значит, что мы тренируемся и готовимся к подобной ситуации человека. And both of those things we treat the same. Whether it's a drill or the real thing, we react in the same way. И относиться нужно одинаково. Или в реальности настоящий случай
встречи или если это тренировка, учение, отношения должны быть достаточно серьезными. Okay, so if you were below and you heard someone calling out Tevega, Tevega, and you heard the alarm, where would you go and what would you do? Is everybody Ну, если вы находитесь внизу и вы услышите слова Тевега и вы услышите тревогу, то что вы будете делать, куда вы пойдете? Everybody knows their place to be. Все знают, да, где они должны находиться, в каких местах и какие обязанности. All three of us go overboard, you know. Ну и даже вниз по нисходящей, если там первый выпадет, то второй, а если все трое вы... Then Emily will be in charge. Тогда Эмилия. All three to go over means you wanted to go over. Now, I also want to just talk a little bit about what to do if you're the person that falls in the water. Ну я бы еще немножко хотела остановиться на том, что делать и как вести себя, если вы окажетесь за бортом. Вы будете тем человеком, тем самым человеком, который за бортом. This is a very serious thing on a big sailing ship. It sometimes takes a little while to get turned around and come back, especially this one is very fast, so you don't want to fall over. Ну и это, в общем, довольно серьезная вещь, потому что эта лодка движется довольно быстро, и не так просто ее остановить, повернуть и вернуться. Don't think it's, well, it's a little swim and they'll come back and get me, and it's not that serious. You want to stay on. Не думайте, что это просто там немножко поплавайте и за вами вернуться. Many times the difficulty with getting a person that's fallen overboard is nobody knows that they fell overboard. Maybe they go back to the stern to look at the stars or something. Довольно часто и сложным моментом является, что когда человек оказывается за бортом, как правило, никто не знает, что человек за бортом. Но пошел человек на звезды, посмотрел и выпал, и никто не впустил. So they just show up missing when it's time for them to come on watch. Просто обнаружив, например, что человека нету, когда время ему уходить на вахту, а его нет. This one's happened to a cat of a ship that I was on. It just disappeared. We never knew what happened. Nobody ever saw it. Так у нас случилось с кошкой, которая у нас была на борту корабля, на котором я была. Ну просто исчезла и все. So if you go overboard, you should scream as loud as you can scream. Don't be embarrassed. Let everybody Если know вы that you будете went выпадать за борт, орите, пожалуйста, погромче, не смущайтесь, не стесняйтесь. Yell the loudest curse word you can think of. Да, орите как можно громче, как можете. The other really important thing is to get yourself into a life ring, or to anything that's floating, but especially a life ring. Ну и вторым важным моментом это добраться или стрелиться. За сколько дадут? It all depends on how hard you want to try to stay alive. It's a lot on your attitude. Как долго живы вы остаетесь в этой воде? Все зависит от того, как вы будете стараться, как сильно вы хотите выжить. I can't answer your question exactly, but people have survived a long. Я не могу ответить точно на ваш вопрос, но люди оставались живыми долгое время в этой воде. 2 часа нормально. Well, Так 80 минут в Норвежском море я плавал, товарищ. Там вообще... I was on a ship when someone fell overboard in the Baltic, and it was very bad weather, and it took us 45 minutes to get back to her, and she was okay. Ну, как-то я был на корабле, у нас выплыл человек за борт, и нам потребовалось 45 минут для того, чтобы вернуться за человеком. Ну и она была в порядке за эти 45 минут. Это было на Балтике, погода была очень плохая. Okay, so what? Ну, надо сказать, что лучше все-таки это не делать. Yeah, definitely stop. Better stay on the ship. Я не знаю, как у американских эксменов, но мы когда проводим такой инструктаж, мы говорим, мы вас выловим. Но за вашу жизнь уже нельзя будет поучиться. Рассерженных команда будет.
But just for your general information, the idea would be to stop the ship as soon as possible. Ну, для вашей общей информации, здесь состоит в том, чтобы остановить корабль как можно скорее. So if we were motoring, for example, we would cut the engine back to Если, neutral. положим, мы идем на моторе, то, значит, нужно остановить мотор. As far as stopping the ship under sail, it kind of depends on what point of sail we're on. Ага, ну а если надо будет останавливать корабль парусами, то это зависит, как мы это можем сделать. So in general, you may want to turn the boat into the wind to stop it as soon as possible. Ну, обычно у нас будет то, что можно повернуть корабль. But again, Разрешается самостоятельно принять такое решение, да? Нет. Нет. Все равно сначала The job of the person on a helm is to steer a very straight course until you get direction from the mate or the captain. Задача рулевого — это держать, тушить пожар и все остальные более подробные вопросы. But that will come later. We're already cramming a lot of information into our Ну, head. это мы сделаем попозже, потому что и так уже сейчас очень много информации. Okay, so what we'll call out in case of a fire, the word? Какое слово будем включать в случае пожара? Тивега. Опять тивега. No, нет тивега. Тивега is fire. Ты забудешь что-то, господи. What we'll yell out is Огонь, нелегко огонь. Фая. Проще всего пожар, конечно, кричать. Пожар. Фая. Американцы будут кричать пожар. Fire, What? пожар. Well, what we're going to yell out is a word drill. Drill, drill, drill. Because whether it's a drill or whether it's the real thing, we treat it the same. Is fire easier for people to remember? Fire. I think it's okay. See, the reason. Нет, это плохо кричащее слово. Fire. See, we worked on boats where there's passengers on board. We, in the past, we have worked on boats where there's passengers on board. Passengers. People who paid us to come on. Right? When we, I think, on this boat, it's okay. We can use the word fire. We'll say fire if there's a fire. But the reason that we're used to doing it a different way is because we work on boats where there's passengers, and you don't want to yell fire in front of passengers who get all panicked. So then we were trained to yell drill, drill. But on this, it doesn't matter. Nobody here is a passenger. Everybody knows what's happening. It's okay for us to use fire. It's an easier word to remember. But I just want to explain why drill. Ну, он предложил сначала слово drill. Почему? Потому что он говорит, а мы, как правило, на кораблях работаем с пассажирами. И потом, чтобы не наводить панику на людей, мы в случаях пожара мы кричим drill. А здесь, поскольку здесь нет пассажиров, то будем использовать тогда это слово fire, потому что, может быть, его легче запомнить. А что это? Okay. And then everyone come up on deck. Все на палубу. And you go to the place that you're assigned. И вы все разбегаетесь по местам, к которым вы приписаны. А он говорит, ты должен помолиться за нас, чтобы ничего не случилось. L. I know what I will be crying. Я думаю, что если вы придете к такому выводу, что вы можете затушить пожар сами, то вместо того, чтобы орать, But what you should also do is no matter what, no matter how small the fire is, you should tell everybody, fire, fire, fire. In the meantime, you're putting the baking soda on it and it's out. So if it was a false alarm, that's okay. It's much better than you're too embarrassed to say it and you try to put the fire out and it doesn't go out and now there's a big fire and nobody knows about it. но при этом надо, конечно, говорить о fire, посыпать это содой и затушить. Но это гораздо важнее, но тем не менее все равно надо будет сообщить.
But for example, you would never pull the CO2 system in the engine room that we went over unless the captain or mate or engineer told you. Ну, например, никогда нельзя срывать вот эту чеку на противопожарной системе у машинного отделения. Только по команде капитана вы можете это делать. Значит, самостоятельных решений вот по отношению к этому не допускается. Понятно. What was I going to say? What were we just talking about? About the CO2 in the engine room. Oh yeah, okay. And the same thing with the fire extinguishing system that's in the galley. Ну и то же самое относительно огнетушителя, который находится на кампусе. Because, for example, in there too, all the windows and the door, everything would have to be closed before you pull. Ага, ну и также надо будет закрыть все окна и все двери там. So the end result is, if in your judgment you can put the fire out easily and quickly, go ahead and do it. But at the same time, call out, let everybody know. Ну, если в вашем мнении вы можете сами самостоятельно довольно легко затушить пожар, сделайте это, но тем не менее в то же самое время, пожалуйста, прокричите и сообщите фар. Vega! Yeah. Just set it here, because they'll have to repair it. Okay, so let's gather in here. Good? Okay? Куда бросил-то? Вон человек за бортом, куда? So the person overboard was that box there. Человек за бортом, это коробка. It's not even moving. It's already down there. А если размахнуть, у вас большие вот эти вот сапоги на плохую погоду, да, нужно их снять. Otherwise, get to the ring. Да. И плыть к этому кругу. I'm trying to use the radio right now, so I don't know if I had a comment. My job is to take the head counts from the translators. And I came up on deck and I was going to look at the translators in each station, and all I saw was tons of people milling around, and people weren't where they were supposed to be, obviously. Well, what happened with... У меня есть комментарии, потому что я должен узнать о количестве засчитанных от переводчиков. Я пытался искать переводчиков, и я видел, сказать, что многие людей не были там, где они должны быть. What happened with the head counts? Were the 4 people assigned to do head counts? Was it possible for you to do it? Что случилось с теми людьми, которые должны были занять? To the back. Think of this secret stash of peanut butter. No, I just want to this is I just want people to hear the difference. Это просто, чтобы вы поняли разницу.
No, it's not doing its thing. Yeah, he's gearing for that, and there's some people are slowing down. First time we do it, whether that's tomorrow or some time, we'll do it slowly, carefully, stuff like that. Oof. How soon then? How soon? We can have dinner soon. People. It's 8:30. There's a lot of stuff around the ship that has not been stowed properly. And there are 4 boxes outside the captain's cabin door. There's a lot of food. I'm sure a lot of cabins also need to be stowed better. I would like to borrow Patrice to set up an experiment that she knows about for an hour. So who wants to do the dishes? What? Yes. Yes. Okay. I mean, what we'll do is we'll start to have the watch organized so that we all rotate through dishes, so everybody will. What 2 people would like to work with the cooks to put away food? Dennis E. Would you really volunteering or no? Whoever you appoint. No, volunteer. I don't have to. Okay. Short stop. Down low, get it, and still go to his left. Take that bad hop up. You know? Okay, block. Whoa. Just drag around by the sweater. Good. Oh, it's a puddle. No, can't play in a puddle. Oh, let her play in a puddle if she wants to. Play in a puddle. See it. She wants to see it. I haven't even gotten to the puddle yet. There's the ham, there's the... This one likes water. Yeah.
Don't you put your foot in the pool. You think she might be safe on the Better up forward. We'll just slip the light. You'd have had a good long sleep. Основные паруса первыми. To set this mainsail, it does take everyone. And many times when we call for general quarters and for everyone to come up, we wait for everyone to be here. Но для того, чтобы поставить эти паруса, необходимы все. И поэтому, когда мы зовем вызываем общий аврал, все должны быть здесь. It's also true when a person comes for watch that the watches should not change until everyone is present. Ну и также это касается, когда меняются вахты. Вахты никогда не меняются, пока все не будут в наличии. So now, and also, well, now we set the mainsail, and it's the most complicated sail of the boat. Ну и сейчас мы будем ставить основной парус, это самый сложный парус на лодке. But you'll find that in a very short time, you'll understand it. Then people will get ready on the two halyards. Тогда люди подготовятся на двух фалах. Халат. And we also will need people ready on this. One person ready on the sheet. Один человек должен быть готов на шкоте. The halyards, the two halyards haul this gaff up aloft. Два фала, они будут держать этот гаф. Okay, so first, let's move these backstays forward. Давайте сдвинем бакштиль вперед. We cannot do this all together. There are people on board who know how to run these forward. Maybe they can see. Who knows how to run these Мы не backstays можем это forward? делать все вместе. Есть на следующем борту, которые знают это. Кто знает, как это делать? Okay, Michael, maybe you could take one, and Tom, maybe you could take another group, and then take several people, run them forward. Other people can watch. Ну, возьмите несколько людей, двигайте их вперед, а другие люди могут смотреть. You can see how if the boat's moving, it's going to take 3 or 4 people or even 5 wrestling with this block and this stay to get from swinging around too much. And as soon as they get anywhere near there, one person would take this, and then back to the spring, up here, reach it, and then back again. And now everyone can pull on this too. Better playing today. Then if you go ahead and start taking it up. Sail, for example. Ну, что бы ни сделали, во многих наших делах необходимо будет сделать несколько шагов для того, чтобы подготовить. Нам надо сделать например, как парус, So whenever we set a sail, not only think about setting the sail itself, but also think about being prepared to set it. Gaskets off, lines rigged as they should be. Okay, so now I'd
like half of the group, more or less, to go on to one halyard and half the group to the other halyard. The halyards are the throat halyard. Сейчас я хотела, And чтобы половина группы пошла на один хал. Need to ignore anything that has anything to do with the peak halyard. Well, we have 3 watches. Two people. I'm trying to do this. I'm trying to make it as simple as possible. Go. Too many details right now. It's just if you drop the line and drop the line, throw it right on the deck and step away from it. I think you're going to say as the sail comes down, all this is this when the sail comes down. All this. Ну, как правило, это не будет занимать так много времени. But the same things need to happen each time. It's just that once we all get to know the sail, then it just